everybody, welcome to SS Music. This is fantastic. You're watching me, and the next 1 hour is going to be absolutely crazy. So stay tuned because we are going to be wild, crazy, and very, very interesting. And நிறைய பேர் சொல்றாங்க தமிழே சரியா பேசல தமிழ் எதுக்கு பேசுற நான் பேசுற தமிழ் தான் கேக்குவாங்க நான் பேசுற தமிழ் தான் கரெக்ட் தமிழ் so I always believe and I'm very grateful that I started with SS Music and that is always for me my first love being on SS Music and expressing myself was the first place I was able to express myself so it's always very dear to me and I think I'm Sriya Reddy. I think SS Music I can never forget. I can't forget my tea. I was very passionate. I think my sense of style also came from there. Hey, no embarrassing me! See, SS Music is my life. SS Music till today. Yesterday I was on an interview with other actors and all of them first spoke about SS Music. Every single person, they never spoke about Salaar. They only first spoke about SS Music. I'm only a fan from SS Music. That's where we love you and that's where we like you from. Movies are all second. So obviously விஜயவா இருக்கும்போது ப்ரொபோசல்ஸ் வந்திருக்கும் இல்ல செலிபிரிட்டி ப்ரொபோசல்ஸ் வந்திருக்கும் நிறைய அப்படிலாம் என்ன சொல்லுங்க அதுதான் அது நிறைய எல்லாத்தையும் போடுங்க SS Music is I don't know how to say it it's like மொத்தம் படம்க்கு justification இருக்குது so here I keep telling we're only scratching the surface part 1 la we only told you everybody what Kansar is about the actual story unfolds only in part 2 I think Prashant had a vision avarku or vision in the he wanted her to look dignity with a lot of dignity poise sometimes you don't have to talk too much avanga vanda ninda podum you don't need to talk and fight and scream like how Ishwari did in Timru நம்ம மன்னார் ஆர்மியா கேட் பக்கத்துல மட்டுமில்ல மொத்த காசார்ல ஹை அலர்ட் இருக்க சொல்லுங்க and I'm very since I'm an athlete I used to like this I used to walk it's like no you cannot walk like that you have to walk like a lady and you have to do this you have to do that all that didn't come naturally to me you excelled in Timru எதுக்காக சொல்றேன்னா நான் பாக்கும்போது சின்ன வயசுல பாக்கும்போது நினைக்கிறேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு நம்மள லவ் பண்ண மாட்டாங்களா போறடா காலேஜ் all these memes are like crazy எனக்கு I want a rugged girl இந்த பொண்ணு சாரி போட்டா எனக்கு பிடிக்கல but I want these rugged girls வாழ்ந்த வீட்டுக்கே திரும்ப வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் SS Music உடைய ஃபார்மர் ஆங்கராக இருந்து இன்னைக்கு சினிமாவில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிற ஸ்ரேயா ரெட்டி மேம் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க வெல்கம் டு த ஷோ ஹாப்பி டு ஹேவ் யூ பல தடவை நான் சொல்லியிருக்கேன் மேம் சேனல்லே சொல்லியிருக்கும் போது சொன்னதுன்னா ஒரு ஃபேன் பாயாக SS Music பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு பையன் ஃபேன் மெயிலாம் டைப் பண்ணிட்டு இருந்த பையன் எனக்கு SS Musicல விஜேவா இருக்கேன் அப்படின்னு அண்ட் நீங்க SS Musicல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்களோட விஜே கரியர் ஸோ SS Music விஜே டு ஆக்டர் how did this transition happen? God, this channel itself for me is I still remember the days when I used to go for shooting every day and fight with everybody in the SS Music studio and it used to be a thing to fight with everybody. So like Sriya Vandave, oh my God, she's going to start fighting with people. So I still remember doing shoots like Fantastic, Connect and Ippukuda, wherever I go, the first thing that people talk about is SS Music. So it feels like a complete circle to come back and being interviewed by you. And அடுத்த டிரான்சிஷன் பார்க்கும்பொழுது ஆக்ட்ரஸ் அப்படின்றது வந்துட்டீங்க அண்ட் இப்போ பேன் இண்டியா செலிப்ரேட்டிங் ஆக்ட்ரஸ் அப்படிங்கும்போது இந்த டிரான்சிஷன் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? First, I like to be known as an actor. I don't like to be termed as an actress. I think being an actor is far more rewarding, I feel, because I think today is a great space for women to come and perform, great scripts written for women. And I think today's day and age, I've come back after I think 15-16 years, and Ippo, I think it's a great space in the industry for women to come and perform. So I think it's the best time to come back. And talking about your attitude, ma'am, நான் டவுன் த ட்ராக் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் டெலிவிஷனாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கி சினிமாவில் பார்க்கும்போது யூ கேரி அன் ஆட்டிடியூட் மேம் அந்த ஆட்டிடியூட் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் யூ கேரி அன் அப்சல்யூட் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் மேம் அது ரியல் லைஃப்லேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி வர்றதா இல்லை ஒரு சில சினிமாவுக்கு ஃபோர்ஃபிட்டாக வைப்பாங்க அதை செட்டும் ஆகாது ஒரு சிலருக்கு
ரொம்ப அழகா இருக்கு பார்க்கும்போது. I think the positivity comes from within. It is a part of me. And where அது இங்கிருந்து வருதுன்னா, I feel it is comes from my sporting background. Uh, I'm born in a family where my father was a sports person, and I was an athlete in school and college. Even till today, I train like an athlete. ஒரு ஜிம்முக்கு போயிட்டு lift weights அது மாதிரி இல்ல. I train like as if I'm going for the Olympics. And the training videos பார்த்தீங்கன்னா, people get scared. Why do you want to do this? I don't go to work out to become thin. I work out every day because for me to feel fit, for me to feel strong. And I think that's important for me. And for me, that attitude and the strength comes from physical fitness. ஓகே. அண்ட் இன்னொரு கொஸ்டின் இதுலேருந்து நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னா, நாங்கள் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி திமிரில் எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் இன்னைக்கு சலார்லையும் இருக்கிறீங்க. ஸோ எந்த சேஞ்சும் இல்லை. டேலண்ட் வைஸ் நான் பேசல, அப்பியரன்ஸ் வைஸ் சொல்கிறேன். டவுன் த இயர்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கீங்க. ஸோ ஃபிட்னஸ் மட்டும்தான் ஒரு ஆப்ஷனாக இருந்துச்சா இல்லை அதர் தேன் தட்? No, I think fitness is very, very important. இப்போ நீங்கள் ஒரு கிரிக்கெட்டர் பார்த்தீங்கன்னா, if you see Virat Kohli, I mean, first person comes to my mind, is he's very talented. And you can't and being so talented, you நம்ம அதை பற்றி பேச முடியாது. But what brings him to the next level is his fitness. He's so phenomenal with his fitness. You can see how quick he is and how mentally also he's so sharp. It's because of the way he eats, the way he trains. And I think that I also drive inspiration from top sports people, because I think mentally it's a mental game. And I think my inspiration to be fit or to be looking the same how I used to look is only through fitness. It is the only way, or the only way I'm so balanced, or the way I look, or whatever. Yeah. Okay, fitness. Yeah, இட்ஸ் டேக் அவே மேம் ஆப்வியஸ்லி. அண்ட் கமிங் பேக் டு சலார், சலாரில் பார்க்கும்பொழுது ஒரு பயங்கரமான டிரான்சிஷன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருந்தது. உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டில் உங்களோட கேரக்டர் சொல்ல விதம் ஆரம்பிக்கட்டும், போகிற விதமாக இருக்கட்டும். ஸோ இந்த கேரக்டர் வந்து ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஒன்றுமே இல்லாமல் அப்படியே அப்ரிப்டாக கம்ப்ளீட் ஆன மாதிரி இருக்குது. ஸோ செகண்ட் பார்ட்டில் அதுக்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இருக்கா, கொடுத்துருக்காரா உங்களுக்கு? மொத்தம் படம்க்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இருக்குது. ஸோ ஹியர் ஐ கீப் டெல்லிங், we only scratching the surface. Part 1ல we only told you everybody what Kansar is about. The actual story unfolds only in part 2. So நீங்க ராதாராமா பார்த்தீங்கன்னா, you've only seen one shade, linear shade of her. Her actual avatar will only come out in the second part. It is not going to be what you saw is only one part of it, one very, very small part of it. She'll actually unleash in part 2. And it's just not about her character, but the entire film as such is where we were only building. It's like a world building, and how we built the story, built Kansar, and the actual story actually unfolds in part 2. அண்ட் ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்கல்ல, நான் அந்த கேரக்டரை வந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்காக ஐ டுக் திஸ், ஐ டிட் திஸ் அப்படின்லாம் சொல்லும்பொழுது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹீத் லெஜர் ஜோக்கர் கேரக்டர் பண்ணவர் வந்து ஹி லாக்ட் ஹிம்செல்ஃப் இன்டு அ ரூம் ஃபார் 3 வீக்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் ஹோம்ஒர்க் இருந்துச்சா மேடம்? Actually, it's very funny that you spoke about Joker, because I watched his videos on YouTube over and over, maybe about 100 times. Okay. And the inspiration for my interval scene was Heath Ledger. Okay. I love his performance in Joker. And for me, if you ask me, one of my all-time greatest is that particular performance. And for me, I wanted to get that little smirk and say, I wanted to get a little bit of all of that. I didn't have that opportunity, but my inspiration for the interval scene was Heath Ledger. Heath Ledger, I'm a very big fan of him. Yeah, I love him. அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் பார்க்கும்போது, இது சிங்கா இருக்கா இல்லை எனக்கு மட்டும்தான் அப்படி தெரிஞ்சதான்னு தெரியல, திமிரில் நான் பார்த்த ஈஸ்வரியோட எலிட் வெர்ஷனாக நான் சலாரில் பார்த்த மாதிரி இருந்தது. அது யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா, இல்லை நீங்கள் அதை ஃபீல் பண்ணீங்களா பார்க்கும்போது? Actually, somebody said it kind of feels a little bit like Timire, but I don't think so. Like you said, it's a more elite version. That's a very interesting way you put it. But no, we definitely didn't think of Timire at that point, or we didn't want it to be like that. I think Prashant had a vision. Avarku or vision in the he wanted her to look dignity, with a lot of dignity, poise, and sometimes you don't have to talk too much.
அவங்க வந்தா நிந்தா போதும். You don't need to talk and fight and scream like how Ishwari did in Timru. Okay. So she needed to be menacing without saying too much. So the look had to be, proper. So that's why we worked so much on the look. அண்ட் பிரசாந்த் நீல் அவர்களோட படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேலுக்கான ரோல் அதிகமாகவே இருக்கும், இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். நரேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது கன்வின்சிங்காக இருந்ததா, இல்லை விச் திங் கன்வின்ஸ் த மோஸ்ட் இதில் பண்ணலாம் அப்படின்றது? I think I believed in him as a person because I had not seen his movies. You haven't seen KGF? No, when that time when he'd spoken to me, I had not seen. But I believed in him as a person. He promised me that he is going to give me a lifetime role, and he promised me that it is going to be the most exciting, powerful, and most talked about role. And I think he did deliver it, and I think he kept his word. And so sometimes in life, I think we need to believe more people. And moreover, he has kept his promise, and it is so evident on the screens. Yes. Yeah. And coming back to இது, நீங்கள் சலாரில் வந்து அந்த சீல் சீன் இருக்கும்போது யூ கேரிட் அ மாஸ்டர் மைண்ட் இருந்தது. அதில் எப்படி அவங்கள மாட்ட வைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிளே இருந்தது இல்லையா? கரெக்ட். ரியல் லைஃப்ல மாஸ்டர் மைண்ட்ல ஏதாவது SS மியூசிக் டைம்ஸ்ல கூட இருக்கலாம், ஒரு அப்ரூவல்க்கா இருக்கலாம், அவ்வளவு ரியல் டைம்ஸ்ல. Okay. I'm quite dumb like that. To make that kind of master plan, only Radha Rama can do it. Sriya Reddy can't do that. Okay. She is not that intelligent. Yeah, so that's why I like to play these characters, so I can make all these characters believable. But in real, no. இல்லை, நம்ம கொஸ்டினை கொஞ்சம் பிரேக் டவுன் பண்ணிக்கலாம். மாஸ்டர் மைண்டை விட்டுருங்க, உங்களுக்கு தேவையான விஷயத்த நான் இப்படி பிளான் பண்ணி எடுத்தேன் அப்படின்னா, இஸ் தேர் எனிதிங் இன் யுவர் லைஃப் லைக் அப்பா கிட்ட நான் அடம் பிடிச்சி வாங்க முடியாதுன்ட்டாரு, நான் இப்படி ப்ளே பண்ணி வாங்கினேன், அந்த மாதிரி ஏதாவது எனிதிங்? No, I like to be real. And I don't believe in being diplomatic. I can't do all this games. I'm not a person of games. I like to be real and get what you deserve. And I will work very, very hard, but I'll get what I want. That I'm 100% sure. Okay. If I want something, I will get. And ஒரு சில ஆர்டிஸ்ட் அந்த கேமரா முன்னாடி போகிறதுக்கு ப்ரெப்ன்றது ஒன்று இருக்கும் இல்லையா? ஸோ எங்களுக்கு வந்து உங்களோட ப்ரெப் என்னவா இருக்கும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் அப்பியரன்ஸ் தாண்டி கேரக்டருக்காக? What would be your prep before coming in front of camera? I didn't think I had to do much for Radha Rama because in terms of mindset, I feel like I'm a Radha Rama. Okay. The way I walk, the way I talk is very much like her, but I like to be, I'd be shouting, screaming, all that. So Prashant had to say, stop. Calm down. Radha Rama's dignity and grace, just calm down. So that was a bit, then no smiling, he didn't want me to smile. So all of that body language also was, he wanted it certain way. And since I'm an athlete, I used to like this, I used to walk. He's like, no, you cannot walk like that. You have to walk like a lady, and you have to do this, you have to do that. All that didn't come naturally to me. So all of that Prashant had to really work on my attitude and my body language. But it's a lot of hard work, and it never got easy. At the first naal irkatam, last naal irkatam, adhe intensity, it was very tough. It was a tough time. அண்ட் இன்னொரு இன்டர்வியூவில் கூட நீங்கள் சொன்னதை பார்த்துருக்கேன் மேம். என்னன்னா எல்லாருமே ஃபீமேல் லீட் எப்போ பண்ணுறீங்கன்ற மாதிரி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. எனக்கு ஃபீமேல் லீட் பண்ணுன்றதை தாண்டி நான் பண்ணுற கேரக்டர் அங்கே நின்று பேசுதான்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இட்ஸ் அ போல்ட் கால் ஆக்சுவலி. அது எதனால் எடுத்தீங்க, ஏன் இப்படி யோசிச்சிங்க? This is me. This is who I am as a person. I don't believe in wanting to go and grab the limelight. Where I am, I will call for the lights there. Where I am, I will make sure people watch me. When I talk, I will make sure people hear me. I don't want to say I want to have the best role in the film, or I don't want to say that I am the heroine of the film. First of all, it doesn't sound nice when I say it. I don't want to be that. I want to go there, and whichever role is given to me, I will make sure that it is strong, real, and believable. I want to make even if it's a 2-minute role, I want to make sure it's believable. And if I'm not able to do that, I will not do a film. And do you have any regret in the நான் வந்து ஃபீமேல் லீட் பண்ண வேணாம்னு டிசைட் பண்ணல, ஒரு ட்ரை பண்ணிருக்கலாமோ அப்படின்ற ஒரு regret அந்த மாதிரி? It's too boring for me. Nothing. அந்த மாதிரி என்னைக்குமே இருந்ததே கிடையாது. Okay. And one thing to recollect at the times when you were back in SS Music, which thing would you recollect now?
திரும்ப திரும்ப நான் ஏன் இந்த கொஷினை எஸ்எஸ் மியூசிக்கே கொண்டு போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸ்டில் நான் சொல்கிறேன், இப்போ நாங்கள் இத்தனை ஆங்கர்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமாவும் நான் ஒரு வீடியோ போட்டுட்டு கமெண்ட்ஸில் வேணால் நம்மளை பற்றி நல்லா சொல்லியிருக்கான்னு பார்க்கலான்னு போனால், எங்கள் பழைய ஸ்ரீயா ரெட்டி எங்கள் பலோமா கொண்டு வாங்க, இந்த மூஞ்சி ஏன் காட்டுறீங்கன்ற மாதிரி என்னையே சொல்லுவேன். ஸோ அந்த ஃபேன்ஸ்க்காக தான் நான் கேட்குறேன். ஸோ I think SS Music I can never forget. I can't forget my team. I remember everybody in my team. I remember us going into one little room, trying to, wear our clothes. I was very passionate. I think my sense of style also came from there. Yeah, so I would make sure that the style and the way one talks is the most important. And நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, தமிழே சரியா பேசல, தமிழ் எதுக்கு பேசுற? நான் பேசுற தமிழ் தான் கேட்குவாங்க, நான் பேசுற தமிழ் தான் கரெக்ட் தமிழ். So I always used to try and defy rules. And nobody used to say anything to me because அவங்க பயப்படுவாங்க சொல்றதுக்கு. So I always believe, and I'm very grateful that I started with SS Music, and that is always for me my first love. Being on SS Music and expressing myself was the first place I was able to express myself. So it's always very dear to me. And ஒரு ஆக்டரோட எக்ஸ்ட்ரீமும் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க, ஆங்கரோட எக்ஸ்ட்ரீமும் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ புட்டிங் 2 years டுகெதர் அப்படிங்கும்பொழுது ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் டெஃபினட்டாக இருக்காது. ஒரு ஷூட் போகிறவங்களுக்கே தெரியும் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்காது. ஹவு டு யூ ஹேண்டில் ஸ்ட்ரெஸ்? Again, it boils down to my ability of being a sports person. How does a cricketer handle stress when he's in the last over, he has to hit 2 runs out of 1 ball? It's a mental game, right? And that's where it comes. I feel it's very important for you to be mentally prepared for anything that is thrown to you. And during the shooting of Salaar, it came into a very big play there, where it was more of a mental game than anything else. You're pitted against the top actors. You've been given 2 pages of dialogues. You are the main antagonist in the film, and you have to perform. And I was clueless. I was so clueless. I didn't know my lines. My head went blank. And the only thing that saved me during that time was my mental stability. And I get that mental stability from being an athlete. இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் சொல்கிறீங்கல்ல, இந்த 2 பக்கம் டைலாக், அங்கே ஷூட், இத்தனை ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க, இது கேட்குறதுக்கு எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது. ஸோ இதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம். You just imagine what I went through. Yeah, exactly. You did it very perfectlyன்றது. Thank you. கமிங் பேக் டு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி, தமிழ் சினிமா பற்றி பார்க்கும்பொழுது அந்த டைமில் ஃபீமேல் வில்லனுக்கான தேடல் ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்தது. ரொம்ப பெருசாக சொல்லிக்கிற அளவுக்கு இல்லாமல் இருந்தது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரொம்ப விரல விட்டு என்ன இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ படையப்பா படத்தில் நீலாம்பரி மேம் அந்த ரோலாக இருக்கட்டும், திமிரு படத்தில் ஈஸ்வரி ரோலாக இருக்கட்டும், அதை தாண்டி உங்களுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் ஷேடில் ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் வில்லன்னா சொல்ல முடியாது யாராலையும். ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய கேப் இருந்துச்சுல்ல, அதுக்கப்புறமா நீங்கள் படம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிரேக் எடுத்துட்டீங்க. அது எதனால் அந்த பிரேக்? I was very satisfied. திமிரு பண்ணிட்ட அப்புறம் அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறதுக்கு? I mean, I was very satisfied. I was very happy. I was very happy with the outcome. And I just thought the right thing was to get married. And I was, like, as an actor, I was very satisfied. This was not a deliberate effort. It just happened. And I took a long break. I know it was a very, very long break. But there is something called devil's workshop that happens in your head. And that's exactly what the workshop was going on in my head. Where, trust me, I was being idle. I was not doing anything for the period of time. But they say, never trust a person who's quiet. Exactly. Never trust a person who's quiet. So the workshop was going on in my head. And you will not believe if I tell you, I knew a Salaar was going to come. Maybe not the name, maybe not the director, but I knew a film of this canvas. I knew a role like a Radha Rama will come. Yes, it took me so long, but dreams were being manifested in my head. The workshop was going on every single day. And in a way, I was training every single day for this. So if it came, I'm not very surprised. நீங்க சொல்லும்போது ஒரு ஃபீமேல் வெர்ஷன் ஆஃப் நாஸ்ட்ராடாமஸா பார்க்கணும். But the reception I got for Radha Rama, I was not expecting. That was a very big surprise. I knew people will say she's a good actor, the role is good, whatever. But this kind of reception, no, I never expected. This comes out of a very big surprise.
ஓகே. அண்ட் ரிசப்ஷன் தான் என்னோட அடுத்த கொஸ்டினாக இருந்தது. நீங்களே லீடு கொடுத்துருக்கீங்க அதுக்கு. அண்ட் ஹவ் இஸ் இட் வாட்சிங் இன் தியேட்டர்ஸ் ஆஃப்டர் லாங் டைம்? உங்களோட படம் உங்ககிட்ட வந்து சொன்ன கமெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், how did the audience response? It's been what, 4 days since its release, and I'm still unable to sleep. You can see my tired eyes. I have not celebrated. I don't know. Everybody's saying, what are you doing with the success? I don't know, because success means nothing to me. It is just too much. I think I take another 4-5 days to actually sink in. It is just too overwhelming. I don't know. I can't answer that question because I just don't know what to think. Still in Salaar world ne vechikalam. Ama, I'm still in that euphoria. And இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன மேம், ஆஃப்டர் திமிரு கண்டிப்பா நிறைய அப்ரோச்சஸ் இருந்திருக்கும் டைரக்டர் சைடுல இருந்து இந்த படத்துக்கு. எனக்கு ஐட்டம் நம்பர் வந்துச்சு. ஓகே. திமிரு பண்ணிட்ட அப்புறம் இவ்ளோ நல்ல ஆக்டிங் பண்ணிட்ட அப்புறம் what would you expect? You will expect another good role, right? I got an item number with one more superstar, and that was the first offer I got after Timiru, and I was like, no, I rejected it, and I said, you know what, I'm not cut out for cinema. I don't want to do cinema anymore, and that's when I decided, let's not do this. And yeah, அதானி கேரக்டர் அப்ரோச்சஸ் ஏதாவது lots நிறைய வந்துச்சு அதுக்கு அப்புறம், but nothing of substance. Okay. And although I'm not here for the fame, nor am I here for the money. Both don't interest me that much. I'm here only to perform, and I want to perform different, exciting roles. And unless I get that, I don't want to do. You excelled in Timiru. எதுக்காக சொல்றேன்னா, நான் பார்க்கும்போது சின்ன வயசுல பார்க்கும்போது தான் நினைக்கிறேன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு நம்மள லவ் பண்ண மாட்டாங்களா? போறேன்டா காலேஜ். All these memes are like crazy. எனக்கு I want a rugged girl. இந்த பொண்ணு சாரி போட்டா எனக்கு பிடிக்கல, but I want these rugged girls. இந்த memes கூட இவ்ளோ வருஷம்க்கு அப்புறம் they going on coming means I'm like really thinking, what is this? இல்ல ரகட் கேர்ள்ன்றது ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது இன்னொரு விஷயம் எனக்கு எது கனெக்டடா புரிஞ்சதுன்னா, the way she expressed her love was like வயலண்டடா அப்படி இருந்ததே தவிர the love intention was true-ஆ இருந்துச்சு. இவ்வளோ சின்சியராக இருக்கிறதுன்றது அந்த மாதிரி தேடிலாம் அலைஞ்சிருக்கேன் நான். ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருக்கலாம். அண்ட் இன்னொன்று என்னன்னா, இன்னைக்கு சோஷியல் மீடியாவில் ட்ரெண்டாக இருக்க 2 நபர்கள் அப்படின்னா, நீங்களும் ஜெயிலர் படத்தில் வர்மா கேரக்டர் பண்ணாரு, 2 பேருமே சேர்ந்து திமிர்ல இருந்து வந்தீங்க. ஸோ ஒரு கோ ஆர்டிஸ்டாக இருந்தவரை ஒரு கோ ஸ்டாராக பார்க்கறதுன்றது எப்படி இருக்கு மேம் உங்களுக்கு? I'm so happy for him. And jailer பார்த்துட்ட அப்புறம் I messaged him and I told him, I'm so proud of you, it's phenomenal. He was saying, thank you so much, it means a lot to me. அப்போ during Timiru we didn't interact much. நான் ஒரு ரவுடி மாதிரி வந்துட்டு ஆக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்குவேன். So there was no much of interaction, and பாவம் he never opened his mouth அப்போ. He was quietly just standing next to me, and I didn't even get to know him appo. I never spoke too much also to him. And to see him perform in jail, I always knew he was a good actor. Even then, back then, I knew he was a good actor. And seeing him perform in Jailer was so proud of him. And இன்னும் சின்ன செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு மேம். என்னன்னா திரும்ப ரீலிவிங் அண்ட் ஆங்கர் லைஃப் மாதிரி ஒரு 4-5 கொஸ்டின். ஃபீல் ஓகே வே லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட், இப்போ நீங்கள் வந்து SS Music ஆங்கர் அப்படி வச்சு போயிடலாம். அன்ஃபர்கெட்டபிள் மெமரி that happened in SS Music. You can narrate an incident, maybe. We did this show called Love Signs or Love Couch or something like that. It was a couch like this where I think Craig and I used to sit, and people will call for their love problems. Okay. They'll call and say, we had this thing, so we have this problem. My boyfriend left me, or my girlfriend left me, or some stupid story like that. And now we had to solve that love story. Okay. I told all the girls, leave him. Don't. He doesn't want you. Just leave him. You'll find somebody else. No, but I only love him. I said, no, just leave him. If he doesn't love you, he's not worth it. Leave him. And then after that phone call, we kept the phone down. That boy calls up. That girlfriend, like not that day. I think after 2-3 days after it's aired, that boy calls up and he'll start fighting with the producer. Okay. Whoever picks up the phone, right? He's like, அவங்க இப்படி சொல்ல முடியும், அவங்கனால இந்த பொண்ணு, she doesn't love me. I was like, oh போயா. I was like about to ask a serious இதுதான் மேம், ரிலேஷன்ஷிப் ஐடியா கேட்கலான்ற தாட் இருந்தது நீங்க சொல்லும்போது. டெஃபினட்டா மேம், கண்ட்ரோல் ஆல்ட் டெலீட் தான் அதுக்கு மேல. Then let's fabricate it as like this way, ma'am. How much connect is connected to you? See, SS Music is my life. SS Music till today. Yesterday I was on an interview with other actors, and all of them first spoke about SS Music.
Every single person, they never spoke about Salaar. They only first spoke about SS Music. So there is, they told me this one line. There is a fan moment in us when we look at you. I'm only a fan from SS Music. That's where we love you and that's where we like you from. Movies are all second. So, yeah. இன்றைக்குமே ஒரு இன்டர்வியூ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் அதான் மேம் சொன்னேன், எனக்கு எஸ்எஸ் மியூசிக் ஆங்கராக மறந்துட்டு ஒரு ஃபேன் பாயாக தான் நான் எனக்கு இன்டர்வியூ எடுக்க போகிறேன்னு சொல்லி தான் ஆரம்பிச்சேன். அண்ட் ஐ நீட் சம் அட்வைசஸ் ஃப்ரம் யூ மேம். ஏன்னா பீங் அன் ஆங்கர் தான் சொன்ன செக்மெண்ட் ஆங்கர் அப்படின்றனால இன்றைக்கி நிறையா யூடியூப் சேனல்ஸ் வந்துருச்சு. நிறைய பேர் யார் வேணாலும் ஒரு கேமரா மைக் இருந்தால் யார் வேணால் ஆங்கர் ஆகிடலாம் அப்படின்றாங்க. அண்ட் இன்னொரு பக்கம் தான் பங்க்சுவாலிட்டின்றது கொஞ்சம் மிஸ் ஆகுது. இப்போ எங்கள் ஆஃபீஸ்லேயே வந்து சொல்லும்போது நான் லேட்டாக வந்துட்டேன்னு வைங்களேன், இம்மீடியட்டாக அவங்க சொல்கிறது என்னென்னா, பழைய விஜிஎஸ்லாம் தெரியுமா, எப்படி இருந்தாங்க தெரியுமா, பழமா ஸ்ரேயாலாம் எப்போ வருவாங்க தெரியுமா, 10 மணிக்கு ஷூட்னா 9 வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அட்வைஸ் டேக்அவே வந்து உங்களுக்கு பார்க்கும்போது கேட்டுக்கணுன்ற மாதிரி இருந்துச்சு. வாட் வுட் பி தி அட்வைசஸ் தட் யூ கிவ்? That is absolutely true because I'm very very punctual. வந்தாவே பட 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 ஆயிடும் ஆஃபீஸ். அவங்க ஃபோன் பண்ணிட்டு ப்ரொடியூசர் ஃபோன், ஐயோ ஸ்ரேயா வந்துட்டாங்களே, யாருமே இல்லையே, I will kill them. I will finish them off because I am very correct with punctuality. You ask me to come at 9 o'clock with makeup, I will be there at 8:30 with makeup. So I also think punctuality is a very important step towards success. So if somebody is appreciating your time, you have to appreciate their time. So it's always give and take. So always be punctual because punctuality is one step towards success. இன்னைக்கு ஆக்சுவலி காலையில் சீஃப் ப்ரொடியூசரோட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கொஸ்டின், இந்த பங்க்சுவாலிட்டி எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்னு, செம்ம கொஸ்டின் ப்ரோ அப்படி எழுதுறேன். அவருன்ட்டு, தம்பி இது கொஸ்டின் இல்லைப்பா, அவங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. According to you, anchor என்ன மாதிரி குவாலிட்டிஸோட இருக்கணும்? Quality to be an anchor. Be yourself. Be yourself. Don't try and ape anybody else. You have to bring in your own personality, whether good or bad. Bring your own personality and be real. The moment you try to prepare yourself, you're going to go down. Be real, be mad. Because remember, people who are watching at home, they are taking time off whatever they're doing to watch you, right? So if you want them to get excited and come back and watch you again, you need to bring in your A game. And when I say A game, your A game has to be real. It cannot be fake. The moment you're trying to be somebody else, it all goes down. Super. Take away, ma'am. Seriously. Absolutely. Honestly, take away. அண்ட் உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி விஜயவா இருக்கும்போது ப்ரொபோசல்ஸ் வந்துருக்கும், இல்லை செலிபிரிட்டி ப்ரொபோசல்ஸ் வந்துருக்கும். நிறைய அப்படிலாம் என்ன சொல்லுங்க, அதுதான் அது நிறைய எல்லாத்தையும் போடுங்க. நான் சொல்றேன், even when I was in Hyderabad yesterday, everybody was like, we saw you in SS Music, we want to get married to you. Not one, I've got like thousands and thousands. And it is very gratifying because it's not about a proposal, but it is about how you can see somebody on screen and think you can make them your own. Okay. Actually, when you're asking me this question, I'm thinking about it myself. You are seeing that person on screen. And in SS Music, Ippokoda, I can't mention the actor's name. He told me I used to come running from school to just watch that 4 o'clock show. Fantastic used to come at 4 o'clock. I used to come running from school just to watch that. I didn't want to miss it. Okay. And I had a lot of male following, but a lot of women also loved me on screen. And I think that is when I tell you to be real, right? Because the more you are real, people are falling in love with you. They don't know who you are. They don't know who your real personality is. They don't know where you come from, anything. But they fall in love with the persona they're seeing there. And that is when they want to see you again. You won't believe this, since we're talking to SS Music. I have this fan-made memento made by a fan and given to me during SS Music. If I can go back and I can send you guys a picture, you can punch it in. It's a beautiful, and I'm wearing it for Diwali. I'm wearing a half sari with 2 jadas, and there's SS Music written here, and there is a phone on the side for Fantastic. And it is made and to send to me on my birthday or Diwali, one of those days. It's made out of wood, and they've stuck all these pictures and all of this. Like this, we used to receive fan mails in Attapoti dabbas. They used to keep in these dabbas. They used to keep fan mails and gifts. Compulsory on my birthday, I used to receive so many gifts from
from Patna, from Kerala, from all Coimbatore, Kerala used to be a major hub where people used to send a lot of fan mail from. So like this, you are making people fall in love with you. So you have a responsibility also. And my responsibility was to be truthful in terms of, I used to say rubbish. My Tamil used to be so bad. I used to shout at them. They will call and say, I said, don't waste my time. You're called, don't, or சீக்கிரமா பேசிட்டு கிளம்புங்க. அப்புறம் பேசுங்க, என்ன பேசவே மாட்டீங்க. அதுக்காகவே இது மாதிரியா? I said, அதெல்லாம் டைம் இல்லை, டக்குன்னு பேசிட்டு ஃபோன் கீழே வச்சு. And my producer like, you can't talk like that. Hey, keep quiet man, I'll talk the way I want to. So you have to be real, and you also have to have a responsibility. Because see, when I used to speak like this, they know I don't mean harm. It is only coming out of love and respect. So nobody used to take me too seriously. So yeah, you have to be responsible as well. And I had a question, ma'am. Crazy fan moment என்னவா இருக்குன்னு கேக்கும்போது நீங்க அந்த photo frame சொல்லிட்டீங்க. If I can take it as an answer, இல்ல வேற ஏதாவது இருக்குனாலும் நீங்க சொல்லுங்க. No, there are too many crazy moments. Too many. SS Music is, I don't know how to say it. It's like the days of where we realized what fans are all about. And Sriya Reddy at ssmusic.tv நினைக்கிறேன், if I'm not wrong, அந்த மெயில் ஐடி நானே எழுதியிருக்கேன். அது உங்க பழைய இன்பாக்ஸ்ல இருந்தா போய் பாருங்க. உங்களுக்கு ராஜீவ்க்கெல்லாம் கூட டிராஃப்டட் இமெயில். ஓகே. ஸோ இப்போ இதுவே நீங்க கிரேசி ஃபேன் மொமெண்ட் வச்சுக்கலாம். திரும்ப சொல்றேன். அண்ட் இப்போ நீங்க ஆங்கர் அகைன் ரிமைண்டிங் அகைன் திரும்ப செக்மெண்ட்ன்றனால இப்போ நீங்க ஒரு சிலிபா ஹோஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது எந்த சிலிபா இருக்கும்? No, I will not answer that question. I'm going to be an anchor for 1 minute. Okay. And I'm going to look into this camera and I'm going to say it. Okay? You won't even believe, ma'am. Next question அதுதான். I just want to do a link with you. Okay. Hello everybody, welcome to SS Music. This is fantastic. You're watching me, and the next 1 hour is going to be absolutely crazy. So stay tuned because we are going to be wild, crazy and very, very interesting. கேம் ஆஃப் பண்ணுங்கண்ணா, விஜே அவங்க தாங்க. நான் அதை ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கேன் ஊரை. இந்த ஒரு காமெடியில் வரும்ல, கிணத்த கணக்கு பிள்ளை பண்ணும்போது இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டி கொடுத்து நான் ஊருக்கே போறேன்னு சொல்லிடுங்க. அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. சீரியஸ்லி யூ நேல்ட் இட் மேம். சீரியஸ்லி திரும்ப ரொம்ப நாஸ்டாலஜிக்கா அப்போ நான் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வந்து பார்த்த மாதிரியே இருந்தது லைவா பார்க்குறது. This is also my first love. Okay. Cinema is like my second love, but my first love is yeah. அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது மேம் உங்களை பார்க்கும்போது பேசும்போது. அண்ட் நான் டிவியில் பார்த்த ஒருத்தங்க, சினிமாவில் பார்த்த ஒருத்தங்க நேரில் உட்காந்துருக்காங்க. ஃபேன் மூமெண்ட்ன்றதை தாண்டி இட்ஸ் லைக் சூப்பர் கனெக்டட் டு மீ. Thank you so much for thank you so much, and I wish you all the very best. Thank you. And hopefully you will be sitting here and somebody else is going to interview you. And yeah, you never know. Dream big. You have to dream big. Exactly, ma'am. If it happen, உங்களை வீடு தேடி வந்து உங்களை definitely I'll take you out to try for a coffee, ma'am, for sure. Coffee? I thought you'll take me out for dinner. மேம் உங்க டைம் கொடுத்தீங்கன்னா டின்னர் என்ன மேம், நான் துபாய்க்கே கூட்டு போயிட்டு இட்டாலியன் டிஷ் வாங்கி தரேன்.